Convocation. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராறும் பதனமென திகழ்பரத கண்டன் வெக்கணமும் மதி சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திரக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எட்டிசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் மிகுந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. I invite the Vice Chancellor to deliver the welcome address and present the report on the academic achievements of the University for the year 2020-2021. All glory to Almighty. Vanakkam. Good morning. Your warm welcome to all. Honorable Governor of Tamil Nadu and Chancellor of University of Madras. Welcome, sir. Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is Chief Guest today. Welcome, sir. Honorable Minister for Higher Education of Tamil Nadu and the Pro Chancellor of the University of Madras. Welcome, sir. Respected members of the Parliament, members of the Legislative Assembly, Principal Secretary of Higher Education, Government of Tamil Nadu, Principal Secretary to Honorable Governor of Tamil Nadu, esteemed members of the Senate, Syndicate, Academic Council, the Registrar in Charge, Control Examinations of the University, distinguished invitees, alumni, donors, faculty colleagues, administrative staff, and students of this university, affiliated colleges, and research institutions, graduates, their family members, prize and medal winners, friends from press and media, and each and every one of you, I extend a cordial welcome to this 164th annual convocation of this university. Your presence adorns this event and embellishes the solemnity of this academic event, a memorable occasions for the graduates and for all of us. This is a day of history in the history of the historic university. Our respected Chancellor, the Honorable Governor of Tamil Nadu, has persistently supported our university with great concern. He has motivated the Vice Chancellors of all the universities in the state to work for the betterment of research work in various fields of academics. Above all, special mention needs to be made of His Excellency's encouragement to identify the unsung freedom fighters of Tamil Nadu and celebrate them. When I met him for the first time to convey my greetings on his first assumption as the Governor of Tamil Nadu, after discussions, he told me, Professor Gauri, I have read Tirukkural and it is a wonderful guide to every one of us. Even though many research works and contributions have been done on Tirukkural, more research work on the great poet Thiruvalluvar needs to be carried out. Sir, you are following your guidelines, sir. Thank you very much for your inspiration and welcome to this occasion. Under the adept leadership of our Chief Minister, the Government of Tamil Nadu, who is the chief guest today, giving the President's remarks in serving the cause of fine-tuning higher education in the state with great zeal and enthusiasm. We thank our Honorable Chief Minister for his committed, ardent support to the University of Madras that enables us
to enhance our excellence beyond a historic journey of 164 years. We welcome you, sir, and your presence has made this occasion very special to all of us here. The expert council of our Higher Education Minister and Pro Chancellor and his persistent dedication to the matters of this university has been a constant source of motivation to all of us. Thank you and welcome, sir. We at the University of Madras strive to impart quality higher education in consonance with our motto, learning promotes natural talent. With great pride, I move on to placing before this August gathering the achievements of the university for the academic year 2021-22. The university conducted examinations through online mode during the pandemic, and the results of both regular examination and the distance education programs have been published. The third semester examinations of November 2021 were conducted by the regular mode following standard operating procedures and guidelines of University Grant Commission and Government of India. The even semester examinations will be conducted in the coming months. Amendments in the research regulations relating to PhD and postdoctoral degrees and the eligibility for research supervision and recognition as research department or institutions were considered in the Board of Research Studies. PhD scholars of all disciplines have been directed to submit an abstract of their PhD dissertations in Tamil language, and abstract of at least 10 pages in Tamil must be submitted along with the dissertations. PhD முனைவர் பட்டத்திற்கான ஆய்வுக் கட்டுரைகள் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் அவற்றை ரத்தின சுருக்கமாக 10 பக்கங்களுக்குள்ளாக அதற்கு மேலாக தமிழில் வழங்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அந்த ஆய்வினை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்ற கருத்தில் இந்த கொள்கை இங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை மிக்க மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். The syllabi for all the PG programs and the revised scheme of examinations offered in the university departments and the CBCS have been prepared based on the learning outcome-based curriculum framework according to the NAC criteria prescribed by UGC also, and is to be introduced with effect from the coming academic year. The enrollment of 29,811 learners into the various courses offered by the Institute of Distance Education during this academic year 2021 is the highest strength enrolled in the last 5 years. New certificate diploma courses are being offered through online mode in the Institute of Distance Education through electronic resources of IUC, Consortium for Educational Communication, University Grant Commission, New Delhi, with effect from the academic year 2021-22. 122 learner support centers of Distance Education Institute have been approved by the university for enrolling students across the state. A multimedia studio has been set up in the Institute of Distance Education with RUSA funding to facilitate e-content development for online programs of the university hereafter. 2 new colleges have been affiliated to the university. Over 9 undergraduate, 8 postgraduate courses, and 9 additional sections have been approved for this academic year 2021-22. This university stands first among the 608 universities in the country in uploading digitized PhD thesis onto the UGC InflipNet Shotganga database. The total number of theses so far uploaded is 13,162. The Honorable Minister of Higher Education, along with the Vice Chairman of the Tamil Nadu State Council for Higher Education and the Principal Secretary to Higher Education, convened a meeting of the principals of the affiliated colleges of the university to discuss on the methods to improve the quality of academics and research and to chart ways to prepare the university for better NIRF ranking. One of the professors from the Department of Criminology has been nominated by the Bureau of Educational and Cultural Awards of US to visit United States of America under the prestigious International Visitor Leadership Program titled Road to Safe Social Media Space for Girls and Young Women. The Department of Physical Chemistry School of Chemical Sciences of this university has conducted a world-class international regular conference in which 350 national and international scientists, including Padma Shri, Professor Ramaswamy, and Professor G.D. Yadav, participated. One of the professors from the Department of
theoretical physics has been chosen to serve as the domain expert and mentor for physics for creation of model schools in every district in Tamil Nadu, which is an initiative of Department of Education of Government of Tamil Nadu. Three professors from the University of Madras have been awarded the TANSA Award by Tamil Nadu Council for Science and Technology under the mathematics, physical, and medical science categories. The university campus infrastructure is being upgraded with modern amenities through the corporate social responsibility schemes of various corporate and companies like TCS, CTS, Indian Oil Corporation, in collaboration with the Director's Office of Chepa campus of the university. The university's contribution towards Tamil. Tirukural in curriculum. The universally acclaimed Tamil text, Tirukural, contains a plethora of wisdom and social values. The university is about to introduce a new elective paper on Tirukural for professional ethics for all undergraduate students of its affiliated colleges as an elective with effect from this coming academic year. The syllabus has been framed both in English and Tamil. திருக்குறளை நாங்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மொழிபெயர்த்து தொழில் மற்றும் வாழ்வின் அறநெறிகளுக்கு திருக்குறள் என்ற பெயரிலே விருப்ப பாடமாக வழங்கப்பட போகிறது. The website of the University of Madras has been made bilingual for the first time. Our portal is available for access in both Tamil and English. முதன்முறையாக இப்பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளம் தமிழிலும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வருகிறது. The university, in collaboration with IIT Madras, has started the shooting of video lectures on Tolkapiyam to be telecast in Swayam Prabha, an educational TV channel in the country. Further, the video lectures are shot in the RUSA-funded multimedia studio in our Institute of Distance Education. தொலைக்காட்சி மூலமாக தொல்காப்பியத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற நோக்கில் இந்த பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது. The initiation of Avvai Manavar Mandram, a forum for promoting Tamil language, literature, arts and culture, has got the approval of the recent syndicate. The proposal to translate the statutes of the University of Madras into Tamil has been approved by the Senate. Ati Sudi, a set of single-line poems by the ancient poet Avayar, was translated to Arabic language, and a video was produced by the Department of Arabic, Persian, and Urdu of this university. Social justice in curriculum. With a firm belief that the students can change the world, the University of Madras has introduced a paper on social justice, Samuha Needi, as one of the elective papers both in Tamil and English for all undergraduate programs offered in the affiliated arts and science colleges with effect from the academic year for the first time in Tamil Nadu as well as in South India. இதற்கான தூண்டுகோல் மாண்புமை தமிழக முதல்வர் சமூக நீதி நாள் என்று அறிவித்த பிறகு இதை ஏன் நாம் பாடத்திட்டமாக கொண்டு வரக்கூடாது என்ற ஒரு முனைப்பில் இப்பாடத்திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை மிக பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். This is our humble placement. The next is the endowment. An endowment in Veeramangai Velu Nachiyar was instituted here. Veeramangai Velu Nachiyar was the first woman freedom fighter in the country, and an endowment in her name has been instituted on the occasion of International Women's Day. This is the first time the Veeramangai Velu Nachiyar endowment is established in this institution. Next, towards the infrastructure. Honorable Minister of Education, the Government of Tamil Nadu has announced the allocation of rupees 30 crores towards the construction of hostel with modern amenities for the students and researchers of the university in the Marina campus. A fitness center has been constructed at the Chepet campus at a cost of rupees 3 crores, and it will be inaugurated by the Honorable Chief Minister soon. Renovation of buildings has been carried out in different campuses of the university, and the works are progressing. Free education scheme. Students were selected to the level of 313 students were selected for the award of free education in the affiliated aided self-financing arts and science colleges under Madras University Free Education Scheme for the academic year 2021-22. In addition, there's a supernumeric seats are made available on free
for the transgenders in both UG and PG level in the University of Madras. This is the first time. RUSA, the Entrepreneurship and Career Hub, has been established with the support of state government and MHRD RUSA scheme in this university. 17 skill-based internship programs under RUSA 2.0 were conducted by various departments of arts and science of this university. The Entrepreneurship and Career Hub, ECH, under RUSA 2.0 of the university has organized 3 faculty development programs and 3 online entrepreneurship awareness programs. Yes, project funded by RUSA is being carried out to train the Irula community people for skill development and for making handicrafts that could be marketed. Irula பழங்குடியினரின் வாழ்வுத்தரம் மேம்படுவதற்காக இப்பல்கலைக்கழகம் உருசா ப்ராஜெக்ட் மூலம் அவர்களுக்கான ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை கையாண்டு வருகிறது என்பதை மிக பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Staff welfare. The special drive for qualification approval of faculty members in self-financing colleges and self-financing sections of aided colleges, SHIP 2, based on UG's norms was conducted. A 5-day workshop on professional writing for administrative staff of the university was conducted by the Department of English of this university. As part of long pending retirement benefits for the teaching and non-teaching staff, an amount of rupees 11.70 crores was released towards payment of gratuity and pension matters. We wholeheartedly thank our Honorable Chief Minister and Minister for Higher Education for the support. We look for some more extended support for this to pay the remaining arrears in future. Thank you, sir. And collaborations and memorandum of understanding on the occasion of the 70th anniversary of India-Japan diplomatic relationship, Mr. Taga Masayuki, Consulate General of Japan in Chennai, participated in a meeting at the university in which the Department of Applied Geology initiated an MOU with the India-Japan Laboratory and Keio University, Japan. An MOU between Madras University Library and Anna Center Library, Chennai, towards the digitalization of rare books, magazines, journal documents, and palm leaf manuscripts, Panayole Kayedugal, available in Madras University, has been initiated for digitalization. An MOU between the Department of Christian Studies at the University of Madras and Institute of International Relations in Prague was initiated for visiting research fellowship programs. Creation of alumni database. A web portal was launched for Madras University Alumni Association in order to increase the participation of more number of alumni who will passionately work to accomplish the visions of their alma mater. Extracurricular activities, sports, games, NSS, and yoga. The students of our university and affiliated colleges have actively participated in extension activities with various governmental and non-governmental organizations through NSS, NCC, and Youth Red Cross, etc., such as Road Safety Campaign, World Population Day Rally, National Eye Donation Rally, Blood Donation Camp, and Tree Plantation programs. Our sports and games teams have made us proud by securing 4 gold, 3 silver, and 2 bronze medals in South Zone inter-university tournaments. They secured 9 gold, 14 silver, and 12 bronze medals in national inter-university tournaments in the year 2021-22, and also secured 8 gold, 7 silver, and 4 bronze medals in the second edition Hello India University Game 2021. The NSS wing of the University of Madras has conducted the following programs: Massive Tree Plantation, Dengue Awareness Program, Constitution Day Celebration, Tirukkural Day, National Youth Day, Road Safety Awareness, Organ Donation Awareness, Slum Clearing and One-Day Education Awareness, COVID Awareness, World Earth Day, Psychological Counseling, Post-COVID Care Training, Training Program for Psychological Training, etc. Under the UCH, a startup competition, Tulir 2021 was designed and organized to identify innovative business ideas from the students and seed funding support for their business ideas with office space and lab space has been recommended to select teams at all campuses of the university with an attendance of 146 students. 2 workshops on spoken skills in Tamil were conducted at the Institute of Distance Education for non-Tamil speaking bank employees from other states. இங்குள்ள வங்கிகளில் வேறு மாநிலத்திலிருந்து வந்து பணிகின்ற தமிழ் அல்லாத மற்ற அதிகாரிகளுக்கு இந்த பல்கலைக்கழகம் பேச்சு தமிழ், உரைத்தமிழ், எழுத்து தமிழ் என்ற சிறப்பான பயிற்சி முகாம்களை வழங்கியுள்ளது என்பதை நான் பெருமையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
The university organized various programs to celebrate the 75th anniversary of India's independence. A calendar of events has also been planned for this purpose. A field laboratory to demonstrate various best practices on sustainable water management has been established by the Center for Water Resources Management in the Guindy campus of the university on the occasion of World Water Day 2022. Dealing with pandemic, the university is taking preventive measures against the spread of novel coronavirus. 5 vaccination camps are organized for faculty, administrative staff, and students of the university. A sum of rupees 20,56,073 has been contributed by the teaching faculty and administrative staff of the university to support the preventive measures taken by the government of Tamil Nadu under the headship of Honorable Chief Minister to control the spread of the COVID-19 pandemic. The check was handed over to the Honorable Chief Minister in the presence of Honorable Minister for Higher Education. Thank you, sir. In today's convocation, students have passed out in the November 2020 and April 2020-21 examinations will receive their degrees. A total of 931 graduates will receive degrees, prizes, medals in person. 1,40,731 graduates will receive the degrees in absentia. Let me conclude by congratulating all the prize and medal winners and graduates and wishing them success in all their future and endeavors. அறிவுடைமை என்ற அதிகாரத்திலே திருக்குறள் 421 திருவள்ளுவர் கூறுகிறார், அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாகா அரண். This couplet in Tirukkural foregrounds the power of knowledge as an instrument of defense. It is an armor that safeguards us from perishing intellectually. Within the fortress of knowledge, we can exist beyond destruction. So, my dear young graduates, cease not in your interest quest for knowledge, for this quest forms the basis of human survival, a quest that keeps us all intellectually alive. Never stop learning. The degree conferred on you is a torch that lightens up the roads of learning. Your degree is undeniably a testimony to your hard work, but it is only the first page of a book that the University of Madras has entrusted you with, the book called The World. You have to go further. Go on, our dear graduates of the University of Madras, explore the world, build your fortress of knowledge, create your future, and live up to the vision of your alma mater, thereby spreading the values of equality, unity, and justice. Best wishes. Honorable Chancellor, may I have the honor of requesting your esteemed self to preside over the 164th annual convocation of our university. Thank you, sir. This convocation of the University of Madras has been called to confer the degrees upon the candidates who in the examinations recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. I invite the Pro-Chancellor Dr. K. Ponmudi, Honorable Minister for Higher Education, to deliver the felicitation address. சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த 164ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று இங்கே பட்டமளிக்கவிருக்கிற அன்பிற்குரிய தமிழகத்தினுடைய மேதகு ஆளுநர் வேந்தர் ஐயா ஆர்.என். ரவி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு உங்களுக்கெல்லாம் வாழ்த்துரை வழங்க வந்திருக்கிற பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையிலேயும் இதற்காக நேரத்தை ஒதுக்கி வருகை புரிந்திருக்கிற நம்முடைய தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல, இந்தியாவிலே இருக்கிற மாநிலங்களுக்கே தலை சிறந்த முதலமைச்சராக தேர்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்கள் அன்பிற்குரிய தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற வரவேற்புரை நிகழ்ச்சி இருக்கிற துணைவேந்தர் பேராசிரியர் கௌரி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அமைச்சர் ஏவா வேலு அவர்களே, முதலமைச்சருடைய முதன்மை செயலாளர் அன்பிற்குரிய உதயச்சந்திரன் அவர்களே, உயர்கல்வியினுடைய செயலாளர் கார்த்திக் அவர்களே, மேயர் அவர்களே, துணை மேயர் அவர்களே,
சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, பட்டம் பெற வருகை புரிந்திருக்கிற மாணவ மாணவியர்களே, அவர்களுடைய பெற்றம் பெறுவதை பார்க்க வந்திருக்கிற அவர்களுடைய பெற்றோர்களே, பத்திரிகையாளர்களே, மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இந்த பட்டமளிப்பு விழா நிகழ்ச்சி இங்கே சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று இங்கே முதலமைச்சரை அழைத்தவுடன் அவரும் வருகை புரிந்திருக்கிறார். எனக்கு முன்னால் இங்கே வரவேற்புரை நிகழ்த்திய பொழுது நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த ஓராண்டில் என்னென்ன செய்திருக்கிறது, தமிழுக்காக, இந்த துறையினுடைய வளர்ச்சிக்காக எதை எதை செய்திருக்கிறோம் என்பதையெல்லாம் சொன்னார். அதையெல்லாம் செய்வதற்கு நானோ அவரோ காரணமல்ல. கல்வியும் சுகாதாரமும் இரண்டு கண்கள் என்று கருதுகிற நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் இந்த ஓராண்டு காலத்திலே ஆற்றியிருக்கிற சாதனைகள் தான் உயர்கல்வித்துறையிலே பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களிலே தமிழ் வளர்ச்சிக்காகவும், அந்த துறையிலே இருக்கிற மாணவர்களுடைய திறமை வளர்ச்சிக்காகவும் அவர் எடுத்திருக்கிற நடவடிக்கைகள் என்பது குறைந்தது அல்ல. அந்த அடிப்படையில் தான் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலேயும் இன்று இவைகள் எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. இந்த பல்கலைக்கழகம் 1857 ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலே மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி என்று சென்னை, ஆந்திரம், கேரளம், கர்நாடகம் ஆகிய 4 மாநிலங்களும் ஒருங்கிணைந்த பொழுது இங்கே இருந்த ஆங்கிலேயர் காலத்திலே இருந்த ஒரே பல்கலைக்கழகம் இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம். இதில் படிக்கிறீர்கள் என்பதே உங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பெருமை. இதில் பட்டம் பெற்றவர் தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களும் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது. அந்த அளவிற்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய சிறப்பை பற்றி நீங்கள் நன்கு அறிவீர்கள். இந்த பல்கலைக்கழகம் மேலும் சிறந்தோங்க வேண்டும். அதற்கு உங்களுடைய உழைப்பும் தேவை. இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே படித்தவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய அகில இந்திய அளவிலே எந்த அளவிற்கு சிறந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம், முதலாக நம்முடைய கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்த ராஜகோபாலாச்சாரியார் படித்த பல்கலைக்கழகம் இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம் தான். அது மட்டுமல்ல, சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் பிரசிடென்டா இருந்தார, அதெல்லாம் மறந்திருப்போம். ஆனா அவர்களெல்லாம் படித்த பல்கலைக்கழகம் இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம். அதே போல சஞ்சீவ ரெட்டி அவர் படித்த பல்கலைக்கழகம் இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம். வி கிரி பாருங்க, எத்தனை பிரசிடென்ட்டை உருவாக்கி இருக்கிற பல்கலைக்கழகம். நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சரையும் உருவாக்கி இருக்கிற பல்கலைக்கழகம் இந்த பல்கலைக்கழகம். அதே போல ஆர் வெங்கட்ராமன், APJ அப்துல் கலாம் ஆகிய இந்த 5 குடியரசுத் தலைவர்களும் இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே படித்து விட்டு சென்றவர்கள் என்பது நமக்கு கிடைத்திருக்கிற, இந்த பல்கலைக்கழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிற, ஏன் இதிலே பட்டம் பெறுகிற உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிற பெருமை. எனக்கு இந்த பெருமை கிடைக்கல சார். நான் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே படித்து விட்டேன். ஆக அங்கேயும் அதுவும் சிறந்த பல்கலைக்கழகம் தான். இதிலிருந்து உருவான பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழ்நாட்டில் 16 பல்கலைக்கழகங்கள் இன்று செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதே போல பெண்களில் எடுத்துக்கொண்டால் திருமதி சரோஜினி நாயுடு, திருமதி துர்காபாய் தேஷ்முக், பத்மபூஷன் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஆகியோரும் இப்பல்கலைக்கழகத்திலே பயின்றவர்கள் தான். ஆக பெண்கள்னே பெண்கள்லாம் கைத்தட்டுறீங்க. ஏன்னா இன்று நானும் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு நம்முடைய வேந்தர் அவர்களுடன் பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு சென்றிருக்கிறேன். எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலுமே 75-80% மேல் பெண்கள் தான் ரேங்க் ஹோல்டர்ஸாக இருக்கிறார்கள் என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய செய்தி. அதைத்தான் நம்முடைய முதலமைச்சர் விரும்புகிறார். அதைத்தான் பெண் கல்வி வளர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் பதவியேற்ற இந்த ஓராண்டு காலத்திலே அரசு பள்ளிகளிலே படிக்கிற மாணவிகள் அவர்கள் எந்த கல்விக்கு சென்றாலும் அவர்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் என்று உலகிலேயே அறிவித்திருக்கிற முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர். இதுதான் திராவிட பாரம்பரியம், இதுதான் திராவிட இயக்க கொள்கைகள். அனைத்தரும் படிக்க வேண்டும், குறிப்பாக பெண்களும் படிக்க வேண்டும் என்ற உணர்விலே அவர் செய்திருக்கிற இந்த சாதனைகள் தான் இந்த திட்டங்கள். அதுபோல்தான் நான் முதல்வன் திட்டமாக இருந்தாலும் இங்கே துணைவேந்தர் சொன்னதைப் போல நீங்கள் படிக்கிற பொழுதே பல்வேறு பயிற்சிகளை பெற வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே உருவாக்கி இருப்பதுதான் அந்த அடிப்படை திட்டங்கள் எல்லாம் கூட. ஆக இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் தமிழகத்தினுடைய திராவிட தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, தலைவர் கலைஞர் அவர்களுடைய வாரிசாக
அவர்களுடைய மறு உருவாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் இன்று செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஆட்சி தான். இந்த பங்கிலே நாம் ஒருபொழுதும் சளைக்காமல் இருக்கிறோம். இந்த ஆண்டு இங்கே இளங்கலை பட்டம் பெறுபவர்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆண்கள் 56,508 பேர், பெண்கள் 57,603 பேர். அதே போல முதுகலை பட்டம் 10,503 பேர் ஆண்கள், பெண்கள் 15,773 பேர். இந்த ஆய்வியல் ரிசர்ச் அதுல ஆண்கள் 102 பேர், பெண்கள் 167 பேர். இதெல்லாம் யாருடைய சாதனை? திராவிட இயக்கத்தினுடைய சாதனை. தந்தை பெரியார், பேரறிஞர் அண்ணா, தலைவர் கலைஞர் ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுதுதான் உயர்கல்வியே வளர்ந்தது. இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம் வளர்ந்ததும் அவருடைய காலத்தில். அந்த அடிப்படையிலே தான் இவ்வளவு பேர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த அளவிற்கு நீங்கள் பட்டம் பெற்றிருப்பதற்கு காரணம் சென்னை பல்கலைக்கழகம். இங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்கள் இன்னும் ஆசிரியர்கள் தங்களை திறம்பட வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இது சில்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நான் கூட சென்ற பட்டமளிப்பு விழாவிலே சுட்டி காட்டினேன். இது போன்று இன்று மாநிலத்தினுடைய உரிமையாக இந்த கல்வி இருந்தால் இன்னும் அதிகமாக வளரும் சென்னை பல்கலைக்கழகம் என்பதிலே எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்களும் ஒரு வேண்டுகோளை முதலமைச்சர் அவர்களும் மத்திய அரசாங்கத்திடம் வைத்திருக்கிறார். நானும் ஆளுநரிடம் சொல்லியிருக்கிறேன், அவரிடம் இந்த வேண்டுகோளை வைத்திருக்கிறேன். குறிப்பாக இப்பொழுது BA BSc சேருவதற்கு கூட ஒரு நுழைவுத் தேர்வு. அதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா, அது பிரைவேட் கோச்சிங் சென்டர்ஸை அபாலிஷ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. ஆக இது போன்ற அது எந்த தேர்வாக இருந்தாலும், நீட்டாக இருந்தாலும் மற்ற தேர்வாக இருந்தாலும், அவைகள் எல்லாம் பிரைவேட் கோச்சிங் சென்டர்களுக்கு வழிவகுப்பதாக அவர்கள் கொள்ளையடிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கிறது தவிர மாணவர்களுக்கு வசதியாக இல்லை. அதைத்தான் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உயர்கல்வித்துறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். I really kindly thank the governor for sending the NEET bill, the bill against the NEET to the central government. I really thank the governor. ஆக இந்த அடிப்படையிலே நமக்குடைய தேவை மாணவர்களுக்கு அவர்கள் +1 +2 மதிப்பிலே படிக்கிற அந்த படிப்பினை வைத்துதான் அவர்களுக்கு மேலே அது BA BSc ஆக இருந்தாலும், மருத்துவக் கல்லூரியாக இருந்தாலும், பொறியியல் கல்லூரியாக இருந்தாலும் இடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசினுடைய கொள்கை. அதைத்தான் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் படிப்படியாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆகவே வந்திருக்கிற நீங்களும் மாணவ சகோதரர்களும் நீங்களும் இந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அல்லவா? இந்த கருத்து தான் மிக முக்கியமானது. அதுவும் குறிப்பாக தமிழிலே என்னென்ன செய்கிறோம் என்பதையெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார். பொறியியல் பள்ளியிலேயே பொறியியலிலேயே தமிழை பாடமாக பயிற்று மொழியாக கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சியில் இருந்த பொழுதுதான் கொண்டு வந்தோம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல. அது தொடர்ந்து இன்று எல்லா பல்கலைக்கழகங்களிலேயும் தமிழ் வழியிலே படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் வந்திருக்கிறது. தமிழை அனைத்து மாணவர்கள் இளைஞர்களுடைய உள்ளத்திலே உருவாகிற உணர்வுகள் தான் எதிர்காலத்திலே எதிரொலிக்கும். அதுதான் தலைவர் கலைஞர் அவர் பள்ளியிலே படிக்கிற பொழுதே அவர் மாணவ நேசன் என்ற ஒரு பத்திரிகையை எழுதி அதை வெளியிட்டவர் மாணவர் பருவத்திலேயே. அது மாதிரிதான் நம்முடைய முதலமைச்சர் தளபதி அவர்களும் 14 வயதிலேயே இளைஞர் பகுத்தறிவு என்பதை ஆரம்பித்து வாய்ப்பு தேவை, அதிலே எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இருக்க முடியாது. படித்தவர்கள் வேலை வாய்ப்பை பெற வேண்டும். வேலை வாய்ப்பை பெறுவது மட்டுமல்ல, வேலை கொடுக்கிற முனைவர்களாகவும் நீங்கள் வளர வேண்டும் என்பதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் தொழில் துறையையும் இன்று உயர்கல்வி துறையையும் அதே போல தொழில் ஆய்வு துறையையும் ஒருங்கிணைத்து அவர் நான் முதல்வன் திட்டத்தை அறிவித்து இந்த கல்லூரிகளிலே பல்கலைக்கழகங்களிலே எல்லாம் இந்த பயிற்சியை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிறார். இந்த அடிப்படையிலே தான் இங்கே நம்முடைய துணைவேந்தர் அவர்கள் சொன்னதை போல பாடத்திட்டமாக இருந்தாலும் பயிற்சி வகுப்புகளாக இருந்தாலும் மாற்றி அமைக்கப்படும். அவைகளெல்லாம் அதுவும் குறிப்பாக இன்று போட்டித் தேர்வுகள் கூட தமிழகத்திலே நடைபெறுகிற போட்டித் தேர்வுகளிலே கூட தமிழ் ஒரு தாளாக இருக்கும் என்று அறிவித்திருக்கிற முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர். ஆகவே வந்திருக்கிற சகோதர சகோதரிகளே, பட்டம் பெறுகிற இளைஞர்களே, நீங்கள் எல்லாம் எதிர்காலத்தை நீங்கள் நம்பி சிறப்பாக செயல்படுங்கள். நான் இது அரசியலுக்காக அல்ல, நம்முடைய முதலமைச்சர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற நான் முதல்லயே சொன்ன அவருடைய 2 கண்கள் கல்வியும் சுகாதாரமும்,
கல்விக்காக எவ்வளவு செய்திருக்கிறார், இந்த மாணவர்களுக்கையே சுகாதாரத்திற்காக எவ்வளவு செய்திருக்கிறார் என்பதையும் துணைவேந்தர் சொல்லியிருக்கிறார். அந்த அடிப்படையிலே தான் தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருப்பது நமக்கெல்லாம் பெருமை. நம்ம மேதகு ஆளுநர் அவரும் நம்முடைய கருத்துக்களை எல்லாம் ஏற்று இன்று பல்வேறு பணிகளை பல்கலைக்கழகங்களுக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார். குறிப்பாக நான் முன்பே சொன்னதைப் போல இந்த நீட்டு தேர்வை பற்றி அவர் நம்முடைய சட்டமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த இதை அவர் மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வைத்திருப்பதற்கு உண்மையிலேயே மீண்டும் ஒரு முறை நான் நன்றியை சொல்லி, இந்த மாணவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளையும் அவரே நேற்று கோவையிலே பேசுகிற பொழுது தமிழினுடைய வளர்ச்சியை பற்றி he elaborated the development of Tamil in Tamil Nadu. He himself expressed that education is best in Tamil Nadu. Our governor, he has given the statement. It is true. 53% of the persons are educated. Higher education, உயர்கல்வி பெற்றிருக்கிற மாணவர் அல்ல, 53% இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான். அதிலே சென்னை பல்கலைக்கழகம் போன்ற பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களின் பங்கும் இருக்கிறது. இவைகளையெல்லாம் உணர்ந்து மாணவ செல்வங்களே, உங்கள் எதிர்காலத்தை நீங்கள் சமுதாய நோக்கத்தோடு சமூக நீதி கொள்கையோடு வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அன்பான வேண்டுகோளை வைத்து, பட்டம் பெற்றிருக்கிற உங்களை பார்ப்பதற்கு உங்கள் பெற்றோர்கள் எவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும். அவர்கள் எந்த அளவிற்கு என்ன தான் உள்ள படிக்குமான்னு நினைச்ச காலம்லாம் ஒண்ணு உண்டு. அந்த அடிப்படையெல்லாம் மாற்றி அனைவருக்கும் கல்வி, அடித்தளத்திலே இருப்பவர்களுக்கும் கல்வி, மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கும் கல்வி என்ற உரிமையை கொண்டு வந்த இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய தளபதி அவர்களை இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்களும் மாணவ செல்வங்கள் அவளும் என்றென்றும் மறக்காமல் செயல்பட வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு வேண்டி கேட்டு மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I invite the chief guest, Thiru M.K. Stalin, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, to deliver the convocation address. அன்புள்ள சென்னை பல்கலைக்கழக 164ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு தலைமையேற்றுள்ள தமிழக ஆளுநர், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தர் மாண்புமிகு ரவி அவர்களே, தமிழகத்தினுடைய உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இணைவேந்தர் மாண்புமிகு முனைவர் பொன்முடி அவர்களே, விழாவிலே பங்கேற்று சிறப்பு சேர்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு ஏவா வேலு அவர்களே, சென்னை மாநகரத்தினுடைய மேயர் பிரியா அவர்களே, துணை மேயர் மகேஷ்குமார் அவர்களே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வி.ஜி. ராஜேந்திரன் அவர்களே, மாதவரம் சுதர்சனம் அவர்களே, வெற்றியழகன் அவர்களே, தாயகம் கவி அவர்களே, ஐட்ரீம் மூர்த்தி அவர்களே, ஜோசப் சாமுவேல் அவர்களே, உயர்கல்வித்துறையினுடைய முதன்மை செயலர் முனைவர் கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் அவர்களே, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் கௌரி அவர்களே, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் முனைவர் இளங்கோவன் வெள்ளைச்சாமி அவர்களே, சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தேர்வாணையர் முனைவர் பாண்டியன் அவர்களே, பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர்களே, பட்டம் பெற இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பாசத்திற்குரிய மாணவ செல்வங்களே, அந்த மாணவர்களை ஈண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர் பெருமக்களே, அரசு துறையினுடைய அதிகாரிகளே, அலுவலர்களே, பத்திரிகை ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். கையில் பட்டத்துடனும் கண்களில் கனவுகளுடனும்
எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். உங்களது திறமைக்கும் அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் தகுந்த எதிர்கால வாழ்க்கை நிச்சயமாக அமையும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிரம்ப இருக்கிறது. உங்கள் பெயரோடு இனி சேர இருக்கக்கூடிய பட்டம் என்பது இந்த சமூகத்தில் உங்களை அடையாளம் காட்டும் அறிவு அடையாளம். இந்த பட்டத்தோடு உங்களுடைய பட்ட படிப்பு முடிய போவதில்லை. அடுத்தடுத்த உயர்வுக்கு இது ஒரு அடித்தளம், அவ்வளவுதான். எந்த மனிதரின் சிந்தனைக்கும் அவரது மரணத்தினால் தான் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகிறது. அதே போலத்தான் படிப்பும் இறுதி வரை தொடர வேண்டும். பட்டம் பெறும் உங்கள் அனைவர் முகத்திலும் பூரிப்பும் பெருமிதமும் தெரிகிறது. அதைவிட உங்கள் அனைவருக்கு இன்னொரு பெரிய பெருமை இருக்கிறது. சென்னை மாகாணத்தில் முதலில் உருவாக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகமான சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலே பட்டம் பெறுகிறோம் என்பது உங்களுக்கெல்லாம் கூடுதலான பெருமை. கற்பதன் மூலமாகத்தான் ஒருவரது உள்ளார்ந்த திறமைகள் வளருகின்றன என்பதை நோக்கமாக கொண்டது இந்த பல்கலைக்கழகம். இங்கிருந்து படித்து பட்டம் பெற்றவர்கள் உலக புகழ் பெற்றவர்களாக வளர்ந்துள்ளார்கள் என்பதை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு நீண்ட பட்டியலை இங்கே வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். கல்வியாளர்கள், அறிவியாளர்கள், மேதைகள், தொழிலதிபர்கள், பேராசிரியர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் என வளர்ந்து வந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையில் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகத்தின் பல்வேறு வளர்ச்சிக்கு காரணமானவர்களை உருவாக்கிய இடம்தான் இந்த சென்னை பல்கலைக்கழகம். அத்தகைய திறமைசாலிகளின் வரிசையில் நீங்களும் இடம்பெற வேண்டும் என்று நான் மனதார உளமாற வாழ்த்துகிறேன். இடம்பெற செய்வீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். தமிழ்நாட்டு மாணவ மாணவியர் கல்வியில, சிந்தனையில, அறிவாற்றலிலே நேர்மை பெற்றவர்களாக வளர வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. தமிழக அரசினுடைய மிக மிக முக்கியமான இலக்காக அது அமைந்திருக்கிறது. அதற்காகத்தான் நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்தை தொடங்கி இருக்கிறோம். தமிழக மக்களால் முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நான் அனைத்து மாணவ செல்வங்களையும் முதல்வனாக்க உருவாக்கிய திட்டம்தான் இந்த அற்புதமான திட்டம். அனைத்து இளைஞர்களையும் கல்வியில, ஆராய்ச்சியில, சிந்தனையில, செயலில், திறமையில் சிறந்தவர்களாக மாற்றவே இந்த திட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம். பல்வேறு நிறுவனங்களை சார்ந்தவர்கள் அரசுக்கு வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்னவென்றால், வேலைகள் இருக்கின்றன, ஆனால் அதற்கு தகுதியான இளைஞர்கள் கிடைக்கவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். அப்படியானால் இளைஞர்களுக்கு அனைத்து தகுதிகளையும் உருவாக்க வேண்டிய கடமையானது இந்த அரசுக்கு இருக்கிறது. அந்த கடமையைத்தான் தமிழ்நாடு அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதில் வெற்றி காண வேண்டும் என்று நினைக்கிறது. மாணவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு சார்ந்த வழிகாட்டுதல்கள், கல்வி நிறுவனங்கள், நாடு முழுவதும் உள்ள 150க்கும் மேற்பட்ட உயர்கல்விக்கான உதவித்தொகைகளின் தகவல்கள் போன்ற தகவல்களை எளிதில் பெறக்கூடிய வகையில் நான் முதல்வன் என்பது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. வசதி படைத்தவர்கள் பணம் செலுத்தி தனியார் நிறுவனங்களின் மூலமாக பயிற்சி எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் ஏழை எளிய விளிம்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களால் அது இயலாது. எனவே அந்த வாய்ப்பை அரசுதான் அனைவருக்கும் வழங்கிட வேண்டும். அந்த கடமையை பல்வேறு வகையில் செயல்படுத்துவதற்காகத்தான் ஏராளமான திட்டங்களை நமது அரசு தீட்டியிருக்கிறது. வேலை கிடைக்கவில்லை என்று எந்த இளைஞரும் இருக்கக்கூடாது. தகுதியான இளைஞர்கள் வேலைக்கு கிடைக்கவில்லை என்ற எந்த நிறுவனங்களும் சொல்லக்கூடாது. அத்தகைய நிலையை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்க நினைக்கிறது. அதற்காகத்தான் பல திட்டங்களை தீட்டி உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு சென்னை பல்கலைக்கழகம் மட்டுமல்ல, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் திட்டங்களை தீட்டிட வேண்டும் என்று நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு
இடைநீற்றலை தவிர்க்கும் பொருட்டும் மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் என்ற திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தியுள்ளது. கல்லூரியில் சேர்ந்து படிப்பு முடியும் வரை மாணவர்களுடைய வங்கி கணக்கில மாதம் ரூபாய் 1000 செலுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணம், கல்வி உதவித்தொகை, உணவுடன் கூடிய தங்கும் விடுதிகள், இது போன்ற எண்ணற்ற திட்டங்களை நிதி பற்றாக்குறை இருந்த போதிலும் மாணவர்களுடைய நலன் கருதி தொடர்ந்து வழங்கி வரும் அரசாக நம்முடைய அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இது உங்கள் அரசு, இது மக்களுக்கான அரசு, மாணவர்களுக்கான அரசு என்று சொல்லிக் கொள்வதில் நான் மிகுந்த பெருமைப்படுகிறேன். சென்னை பல்கலைக்கழகம் பல்வேறு சிறப்பான முயற்சிகளை எடுத்து பாராட்டுகிறேன். முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தலைமையில 2006ஆம் ஆண்டில் திராவிட இயக்க ஆராய்ச்சி மையத்திற்கான விதை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இடப்பட்டது. அந்த நிறுவனத்துக்கு இப்போது மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டப்பட்டிருக்கிறது. சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் முனைவர் பட்ட ஆய்வேட்டு ஆய்வாளர்கள் தம் ஆய்வு தொடர்பான 10 பக்கங்கள் அடங்கிய ஆய்வு சுருக்கத்தை தமிழில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவிப்பை நான் மனதார பாராட்ட விரும்புகிறேன், கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பல்துறை சார்ந்த ஆய்வு கருத்துக்கள் தமிழில் இவ்வாறு மொழியாக்கம் செய்யப்படுவது தமிழ் மொழியின் வளத்திற்கும் அதனுடைய பெருமைக்கும் பெரும் துணையாகும். அரிய புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை மின்மயமாக்குவதற்காக சென்னை பல்கலைக்கழக நூலகம் மற்றும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் இணைந்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மும்பை ஹோமி பாபா தேசிய நிறுவனம், இத்தாலி நேபிள்ஸ் பல்கலைக்கழகம், மெல்போர்ன் பல்கலைக்கழகம், பெருங்குடி ஐசிடி அகாடமி, ஒன்றிய கல்வி அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கக்கூடிய மகாத்மா காந்தி தேசிய கிராம கல்வி நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து பல்வேறு அறிவுசார் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களிலும் கையொப்பமிட்டுள்ளன என்பதை அறிந்து மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதல் தலைமுறையாக உயர்கல்வி பயில வரக்கூடிய ஏழை மாணவர்கள், கூலி வேலை செய்யும் பெற்றோரின் பிள்ளைகள், பெற்றோரை இழந்த பிள்ளைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் கைம்பெண்களின் பிள்ளைகள் இலவசமாக இளநிலை படிப்புகளில் சேர்ந்து பயன்பெறக்கூடிய வகையில சென்னை பல்கலைக்கழகம் 2010ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை பல்கலைக்கழக இலவச கல்வி திட்டம் என்கிற சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருவதை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். திருநங்கைகளுக்கு சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்லூரிகளிலும் வரும் கல்வியாண்டு முதல் இளநிலை மற்றும் முதுநிலையில இலவசமான படிப்பு வழங்கப்படும் என்கிற திட்டம் எல்லாவற்றையும் விட எனக்கு உண்மையிலே மனமார்ந்த மகிழ்வை தந்து கொண்டிருக்கிறது. அனைவருக்கும் சமமான சமூக நீதி என்ற தமிழ்நாடு அரசின் உயரிய திராவிட நோக்கத்தை உயர்கல்வியில் நிறைவு செய்யும் பொருட்டு சென்னை பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளை 2022-2023ஆம் ஆண்டு கல்வி ஆண்டு முதல் இளநிலை பயிலக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சமூக நீதி மற்றும் திருக்குறள் காட்டும் தொழில்நிறை ஆகிய பாடங்கள் விருப்ப பாடங்களாக இடம்பெற இருப்பதை பாராட்டி நான் மகிழ்கிறேன். பட்டங்களை தாண்டிய சமூக அறிவையும் நீங்கள் அனைவரும் பெற இது நிச்சயமாக உதவும். ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்ற வள்ளுவரின் வரிகளை மனதில் வைத்து உட்கார்ந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள், உங்கள் பிள்ளைகள் பட்டம் பெற்றவர்களாக நீங்கள் ஆக்கிவிட்டீர்கள். அவர்கள் உங்களது எண்ணங்களை வருங்காலத்தில் நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார்கள். உண்மையில் உங்களது பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் தரும் உண்மையான சொத்து இந்த கல்வி எனும் சொத்து தான். இதைத்தான் யாரிடமிருந்தும் யாரும் பிரிக்க முடியாது. ஆகவேதான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலம் பள்ளி கல்வியினுடைய பொற்காலம் என்பதை போல முத்தமிழறிஞர் கலைஞருடைய காலம் கல்லூரியின் காலம் பொற்காலம் என்பதை போல எனது தலைமையிலான ஆட்சியின் காலம் உயர்கல்வியினுடைய பொற்காலமாக ஆக வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். இத்தகைய நல்ல முயற்சிக்கு
உதவியாக இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். உயர்கல்வி நிறுவன வரிசையில சென்னை பல்கலைக்கழக முதன்மையான இடத்திற்கு வருவதற்கு எனது தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசும் என்றும் உறுதுணையாக இருக்கும். சென்னை பல்கலைக்கழகத்துடைய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து செயல்படும் இணை வேந்தரான மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள், துணைவேந்தர், பதிவாளர், ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்கள், பேரவை உறுப்பினர்கள், கல்விக்குழுவினுடைய உறுப்பினர்கள், பேராசிரியர் பெருந்தகைகள், மாணவர்கள், ஆசிரியரில்லா அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் என அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவ செல்வங்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். மேலும் மேலும் உயர்வினை அடைந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இந்த மாநிலத்திற்கும் நாட்டிற்கும் நீங்கள் தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. Let the candidates be now presented. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates to receive the degree of Doctor of Science and Doctor of Letters. Doctor of Science, DSc, Dr. S. Rajarajan. Doctor of Letters, D.Lit, Dr. S. N. Geeta. Dr. S. Muthu. Dr. D. Srinivas Kumar. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the various degrees in the Faculty of Law, Medicine, Science, Management, Sciences, Commerce, Teaching, Arts, Indian and other languages and fine arts, who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same and who have been awarded prizes and medals. Madesh Priya gets 3 awards, Indra Priya, Padmavati, Bhupalan, S. Govind Raju, S. Maya Krishnan, J. Jayalakshmi, Sweta Balakrishnan, Hajira Banu, Hilda, Prakash, Vishwanath gets 3 prizes, Aishwarya R, Anne Mary Soni, Melvi George, Deepika, Jayashri, Sivaranjani, Mohammed, Ramya, Harihara Subramanian, Mageshwari, Sri Lakshmi, Aisha, Priyadarshini, Sri Devi Menon, Yalini, Sharmili, Padmashri, Ranjini, Saumya, Harish, Saranya, Pooja, Praveen Aditya, Alina Vinay, Bhuvaneshwari, Raja, G. Reshma, Logalakshmi, Vedavalli, Dilshat, S. Anita, Chandranarsi, Krishnaveni, Saran Pandian, Madhapati Sri Sushma, Suganya, Preeti, Shanmugapriya. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the various degrees in the Faculty of Law, Medicine,
Science, Management Sciences, Commerce, Teaching, Arts, Indian and other languages, and Fine Arts who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same and who have been awarded prizes and medals. Revati N gets 5 awards. Sangeeta A gets 1 award. Haripriya B gets 1 award. Pushpalata S gets 2 awards. Anshu gets 2 awards. Sihamani gets 1 award. Sachin Thomas gets 1 award. Ajit Stanley Moses gets 1 award. Albert Ansel gets 1 award. Santhya Srinivasan S gets 1 award. Satyapriya M gets 3 awards. Ashwati A gets 1 award. Tenmali G gets 2 awards. Samira Banu L gets 4 awards. Delonia Pratiksha JP gets 1 award. Vinay Kumar Singh Chauhan Kol gets 2 awards. Sunaj V gets 1 award. Sankalpa Guha gets 2 awards. Sahiti M gets 1 award. Andrews N gets 4 awards. Abba Mozindar Bora gets 1 award. Preeta Mary C gets 2 awards. Rangarajan M gets 2 awards. Hashmita P gets 1 award. Apostle D gets 1 award. Varalakshmi V gets 1 award. Safia TA gets 2 awards. Ritika M gets 3 awards. Umul Fasil DM gets 1 award. Vinnilavu R gets 4 awards. Venkama Swarna gets 2 awards. Sijil NS gets 2 awards. Dapsi Mashat gets 1 award. Muhammad Umar V gets 2 awards. Sujata Vinayak M gets 1 award. Sushmita S gets 3 awards. Ebenezer Jerry Ashirvadam C gets 1 award. Meena S gets 1 award. Kavipriya R gets 1 award. Magadine S gets 1 award. Shalomi K gets 3 awards. Adira S gets 3 awards. Deepa Iyer gets 2 awards. Lakshmi Priya R gets 4 awards. Suraj Kumar S gets 3 awards. Thank you.
Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Prabhakar K. Pradeep Kumar N. Sundaramurthy Chandru, Anushya H. Babu Kumar M. Manoharan A. Vanitha Murugayan, Janani I. Muthuramalingam M. Shobana Sharma C. Avudai Nayagi V. Rajakumari S. Tulukanam K. Anita K. Sujata K. Ajay Minch, Sagaya Suganya A. Sambat Raj S. Shanmuga Priya S. Geeta Lakshmi B. Jayasankar S. Agnes Sagaya Judy Lavanya B. Aziz Unisa PS. Divya Radhi RC. Sahuba Mustak. Dadi A. Suresh Kumar S. Selva Ganapati A. Deeba Matthew. Johnson Savadimuthu S. Kannagi P. Nancy Delilah J. Sumati V. Sriram S. Priyadarshini M. Shantosh Kumar S. Dinagar P. Prasanna Devi M. Vidya Lakshmi K. Arul Roselet Merlin S. Nelson A. Sri Lakshmi N. Satyahu Thereshal V. Jennifer A. Josephine Lissy A. Pauline Mary A. Sri Vidya V. Tamil Shelvi MK. Kanmani GR. Tennarasu M. Divya Devi S. Tilagam M. Palaniyappan P. Maheshwari P. Usha N. Anandakumar I. Bhaskar MS. Leelavadi KV. Srinivasan K. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Shivashakti K. Jasmine Padi S. Pradeepa CV. Sumitra B. Jay Singh Thompson. Ebenezer Joseph. Leelavadi KV. Javamal Raj N. Devapriya S. John D. Rodney. Fatima Rizwana B. Anand S. Bhuvaneshwari R. Vijay Kumar A. Maria Vinosel V. Reena Priya V. J. Sangeeta S.
Pavi Ira, Yamanathan K, Anthony Selvam L, Komati Tangakitana B, Nandini S, Tirunakarasu A, Amit Kumar C, Sharon Tamil Selvi S, Satish S, Balamurugan M, Ami Anzul Shah, Valardi B, Priya Jose, Benzi B, Emmanuel, Sudhagar K, Sheikh Najma Nikat, Kandan S, Sasikala A, Srividya J, Indumadi N, Sivaranjini T, Sugandhi G, Sivakumar M, Chitra V, Suresh M, Anju K, Lakshmi Devi D, Yamini B, Shalini A, Ajay Kumar Mishra, Porcherian V, Venkatesh D, Mohammed Ibrahim A, Angel Aidarisi A, Gayatri S. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Bharati S. Arumai Selvan D. Rachana Srivatsavan. Muhammad Yusuf. Ramamurthy K. Rajalakshmi P. Amudakala S. Jafar Ali. Arul Hensi Sheila J. Ramya V. Saroja T.
Prince Edwin Das, AS. Ganesan, MS. Soumya, S. Kamala Rajan, P. Ramya Simon. Lakshmi K. Edward Jaykumar J. Mobin A. Gayatri GS. Anbarasan V. Manoharan EK. Kaladevi G. Gopalakrishnan M. Anita V. Satyaraj M. Selvarani V. Niranjani S. Balasubramani V. Manju Jacob. Satish Kumar U. Balasubramanian P. Yuvaraj P. Prabhu M. Damodaran A. Pungan A. Anand Kumar I. Karunakaran P. Gnanamurthy G. Rajendran K. Babu J. Muhammad Ali B.
Maya Krishnan, yes. Navita Gaggara. Divya P. Govinda Raju, yes. Radha, yes. Surya CP. Krishna Kumar K. Maharaja P. Chandrasekhar V. Ramanathan E. Thank you, sir. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Bhupati S, Bhaskar V, Chris Felicia S, Ramchandra Kumar MR, Rajesh E, Manikandan S, Palaniyappan P, Sumitra Devi M, Kudalvai Mani K, Gunasekharan S, Arulmeha Ponrada K, Sweta S. Mohan, Anand J, Vajra Vijayan S, Nagarajan D, Aishwarya B, Kartigeyan D, Poovalagi R, Agisian Inbakani S, Sharif Khan M, Muruganandam S, Ramesh R, Shaini Arogyameri P, Sirom Arti, Monisha D, Karthik S, Mahesh M, Praveen Kumar W, Tamilvanan MV, Saravanapriya M, Kasinathan MK, Daphne DK, Lynette Navina M, Manivannan N, Ranjani SP, Padmapriya N, Jabalshi Lalita L, Tangaraj A, Tamilarasan K, Anu Anandi K, Pandiyammal S, Senthil Kumari S, Muhammad Siddiq A, Zoel Singh D, Sonik Patricia A, Manjit Kumar V, Hilda K, Sharmila D, Rajesh S, Ganapati N, Kungumakannika M, Pannirselvam G. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Rekha G.S., Jayalakshmi K, Kavita R, Delphin Jayamary J, Lokesh Kumar V, Anandan P, Sudha Ravi, Nagalakshmi S, Serian Y, Madhivanan T, Deebalakshmi R, Janaki A, Velu K,
Ajira Banu R, Rajalakshmi E, Sita A, Vinod Kumar A, Prabhakaran M, Priya K, Nalusami D, Manikandan R, Logeshwari E, Asha Nancy B, Mullai Nila K, Arul Selvan R, Ahila Narika Nalli, Suresh Kumar R, Nandini Devi G, Arifa H, Sophia Imelda M, Brunda A, Margaret Lada Mary R, Sharmila C, Gopalakrishnan B, Sridevi P, Bhuvana P, Jayashree R, Ragini S, Jayalakshmi J, Tangamalati S, Dinesh Babu V, Vijaya Bharati R, Bala Saraswati K, Amadavalli K, Archana I, Rohini R, Sarmishra Srikantam, Vijaya Bharati T, Radhika M, Divakar M, Sharmila S, Palnichami K. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Hemant G, Suganya V, Nirmala S, Radhakrishnan S, Santosh Kumar B, Divya Bhavani R, Satish Khanna B, Fatima Bushra M, Sangeeta Satyanarayana, Kalpana R, Balaji R, Tanga Rajeswari M, Logesh Babu M, Megreen Begum T.S., Divya P. Anand, Ashok M, Jeshma P, Pradap D, Ganesh R, Suresh N, Karthikeyan PM, Nimmi PM, Ramesh P, Ramachandran A, Alpadi Srinivas, Sujata M, Ruba Lingeshwari N, Raghunathan R. Harinder Singh, Vasudevan B, Biju K, Usha N, Pradeep Kumar R, Patma V, Ais Parveen X, Ignatius Christie, Saisa Fatima H, Pamiwon ZAS, Priya Darshini S, Preeti PN, Jayaveni S, Kamala Priya MR, Udaya Kumar S, Regine BS, Saranya J, Purnima B, Vidya BM, Ram Kumar D, Jayaprakash Priya A, Venkatesh Babu. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Yaram Gautami, Anthony Janila V, Prince P. Clarence, Atul Babu
Jerin Sales T, Venkatatri B, Amir Kushro, Chitra M, Tuyavan G, Meghnath S, Atishwari G, Bhargavi P, Chitra S, Dhanashekaran S, Chermakani P, Jaychandran S, Hakim S, Rajeshwari I, Grace Henna J, Bhanumati P, Renuka Devi, Sujata D, Kartika S, Shakira Fatima H, Bhargavi K, Mohana H, Asai Tambi V, Jonah Jhansi Rani G, Kritika G, Shiny Priyadashni J, Shobana R, Pratana Karnaimadi V, Princey Christy A, Raghavendran B, Femina Shiba, Gayatri S, Jayaprasanna S, Hemalata B, Abita R, Yelil P, Padmavati MS, Sujipriya DM, Kartika J, Balaji KC, Sugavanam KR, Vijay Raja R, Brahmanand R, Kalpana G, Damodran R, Visagan S, Priyadashni J, Sudha Palin M. Thank you, sir. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the same. Balaji K, Nadarajan C, Narasimhan R, Ramesh Kumar J, Narayanan K, Mageshwari B, Ponnaswamy D, Manjula Niti, Shai Durga Lakshmi M, Sharanya J, Balasubramanian S, Raif Ahmad L, Shivashankar R, Kartikeyan J, Dakshayani R, Ramya Raman Suguna S, Kanakadurga K, Anita R, Kalyani A, Rupa CR, Subbarayadu P, Hemadunisha M, Tilakavati N, Ramu K, Kamala Devi M, Venkadesan D, Shelvaraj S, Vasanta Kumar M, Hannah Catherine K, Meheran K, Batmavati R, Raja S,
Akila Devi Kashimani, Kuppalakshmi V, Satish Kumar V, Sandhya V, Kaliraj N, Fahima Sultana R, Nivedita M, Satish Kumar S, Sambat M, Charumati E, Rajalakshmi D, Annapurani M, Tamilchelvan K, Vijayashree RN, Vedavalli OS, Manivannan C, Shajita Parveen A, Praveen Begum KA, Shankar Babu M. Thank you so much. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Prasanna Lakshmi C.G., Gayatri Devi K., Priya T.P., Ashok R., Subbu Prabhakaran M., Dinesh Babu C., Annie Beryl Catherine S., Anandan R., Sugandhya M.S., Aishwarya B., Naveen Kumar S., Kunita T., Kodiyarasi V., Alamelu P.L., Sudha V., Ahila Priya B., Devagi M., Lavanya R., Lourdes Mary M., Rajesh D., Rajesh D., Sabina A. Nair, Sangeeta S., Mutalif E., Krishna M., Hemalada J., Mohanapriya M., Shanmugam S., Dayalan B., Usharani G., Amali Venu Priyadashini A., Saravanan K., Kasar Sultana, Jayanti L., Vinmalar J., Tracy T., Vinodi J.,
Edith Herburn Sylvia R. B. Abhinaya R. Priya C. Tangamani C. Rahima Banu A. Bindu A. B. Pavitra M. Harikrishnan S. Prabhakar M. Janaki J. Suresh Saravanan N.S. Suresh N. Kalpana G. Ramya S. Malarvidi S. Jai Christy Emma R. Thank you, sir. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Mohammad Akbarul Khadri, Jagadish, Satyavati, Bharati, Selvi, Ajay Ghosh, Tenmuri, Revati, Bento Devaraj, Senkadir Selvi, Anandaraj, Inna Siraj, Gokul Vigneshwari, Paneer, Prabhakaran, Balaji, Lokanathan, Sanjeev Kumar, Mala, Saravanan, Kalai Chelvan, Kiruba, Chinna Syed Labhai, Aloysius Ben Oliver, Mohammad Shafiq, Dhanashekaran, Maria Dos, Jeeva, Mini Mole, Chitra, Jyotishwaran, Manoharan, Zodang Kimi, Surya Narayanan, Selva Kumari, Naveed, Shobha Sharma, Shiva Kumar, Adavan, Ilavarasi, Timmy Thomas, Prakash, Vasumati Rao, Salai Sivanama Valli, Gayatri, Josephine Joseph, Minnie, Meena, Maria Coretti, Arun Prasad, Shanmugam, Ignasi Muttu. Thank you, sir. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. John Bosco A, Sama A, Rachel M. Christolite Jr., Valli N, Muthukumaran R, Chandran S, Nadia P, Shanmugam MS, Bhavani R, Parvati C, Ramesh V, Preeti Vilma Fernando,
Rajiv Gandhi S. Venkateshan L. Devasena P. Soumya S. Princey D. Muthu Murugan B. Saravanan A. Rashmi UP. Pinayagam A. Kavita M. Sultana I. Anju Mary M. Subaida Begum J. Punyakodi V. Loganathan A. Geeta N. Brinda A. Kamu M. Rajalakshmi E. Dorelu M. Srinidhi C. Ravi S. Srinivasan G. Bharati V. Vijayalakshmi B. Jemima Mercy M. Upendran K. Vijaya Bhavani R. Jayanti S. Mohammad Rafiq E. Jiju Rajashekar Parveen Kumar S. Devasigamani P. Pragasam M. Jojan Job Vikas Michael Godwin Aspaniza A. Inbaraj S. Saraswati S.R. Sharmila K. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Kurularasan K. Vignesh R. Chandrasekharan A.V. Hema Malini D.K. Soumya M. Rachel Jacob. Devika Rani L. Krishna Priya N.C. Sitara P.V. Uma Mageshwari A. Surya S. Safwan Amir. Vedavalli S. Kalaivani V. Deepa E. Godwin Rajesh W. Sharmila Solanki A. Sangeeta V. Manavalan E. Pradeep Kumar V. Santi K. Tamilarasi E.
Mary Nasser Priyam E. Hajira Farzana S. Kalpana K. Shanmugam K. Asogan K. Chandrasekharan J. Syed Abudagir S. Venkatesan K. Suresh C. Kalavadi P. Pugalvanan M. Parimala T. Muhammad Ali Jinnah M. Jayanti D. Harini Anandan. Parameshwari M. Jodi R. Sendil Kumar M. Karthikeyan S. Meenakshi J. Srinivasan K. Subaja D. Bala Saraswati C. Kurinji T. Sangreswari R. Lakshmi Narayanan K. Dhamma Francis A. Yogeshwari S. Rajasegari K. Durai K. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Vijay Lakshmi D. Hussain Khan B. Ravi D. Jayaprakash V. David Vincent A. Krishnaveni M. Punita S. Kalaivani M. Bhuvaneshwari K. Kanmani S. Purnachandra D. Kanaga A. Manimegalai K. Padmanabhan M. Gauri K. Josephine S. Bhuvaneshwari K. Vijay V. Theodore Rajkumar A. Malarvidi D. Kubendran P. Sujata J. Vinnarasi D. Baby L. Satya N. Ponmani S. Selvi V.
Elizabeth Dorothy J. Shankari B. Padmapriya G. Dembavani K. Kalpana V. Jayaseelan K. Pugarendi S. Satish Kumar K. Mudi Nagendra Nayak Sandaya K. Srinivas C. Pramila D. Manishri Ajish Prabhakaran P. Lavanya S. Nishi Gaur Sivaraja Sundari GT Gayatri K. Mohan MV Srivalli Anand N. Durga Devi A. Preeti V. Srividya K. ஞானக்கண்ணு K. Arul R. Thank you. Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the degree of Doctor of Philosophy in the several faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same. Usha V, Bindu P, Kavita K, John Ilavarasu Y, Jamila Taj Ijat, Murugeshwari MS, Janani R, Venirastri T, Kavya M, Mohabub B, J, Ranjit Kumar R, Kalaivani K, Hema V, Haripriya R, Anandaraj S, Renilda A, Sridevi B, Satyarajan N, Salma Begum R, Dorji Desiring, Kanmani N, Prema Kumari K, Maria Arul Antoni Bobi V, Kirtana R, Michael Malliga D, Vajda Begum MR, Saravanan S, Farlana Yaman, Vinita KK, Uma T, Vinod Kumar M, Pon Mutramalingam M, Jayab Praveen J, Tamil Chelvi P, Siva Guru Vignesh B, Sheila A, Nasreen Shuddana KA, Sandhya K, Shilpa S, Vashugi PM, Srinidhi B, Albonsha PJ, Monica A, Kasturi Jodi S, Rajalakshmi R, Bhaskar MS, Venugopalan Nair, Mohammed Abdul Madin K, Abu Hassan M, Shima B, Srividya RS Iyer, Sarada C, Surya Kumar S, Muruga Sankari L, Tamilarasu E. Thank you, sir.
Mr. Chancellor, I present unto you these candidates for the various faculties who have been certified after examination to be duly qualified to receive the same and who have been awarded first rank. Bhuvaneswari M, Karishma Abhishek S, Amardika K, Bhuvaneswari P, Lakia K, Prabhavati R, John C G, Janani S, Manisha Mary Philip, Divya Ann Shaji, Muhammad Idris Shafi M.A., Abhishek A, Kalaicelvi P, Geetu K. Sunny, Akshaya Priya R, Kavya Sri K, Punidavadi S, Megha T, Catherine Mary Phillips, Kavya S, Emima Evangeline Israel, Kajal S.L., Kalki Silvam T, Santosh Sri S, Harita Raj G, Kiruba Angeline S.J., Krishna Priya B, Yogalashmi A.T., Rupa R, Rajapriya K, Mageshwari Yam, Nandini K, Hiten Shankar Navani, K. Nandini, Kirtiga B, B. Niranjani, B. Hamsini, J. Kirtiga, S. Madeshwar, B. Manudesh, K. Dhanalakshmi, Sarmili Suresh, Pooja K, V.V. Vishnupriya, M. Emmanuel, R. Bharati, S. Hasina Parveen, Aswadi V. Nair, R. Gayatri, Iftigar Sharin, H. G. Aparna, Kapaluru Mahalakshmi, G. Deviga Dev, S. Suhasini, Purani Rajendran, Malavika K, Bhumija M.V, Shrestha, Kirtana K, Chandrika Devi A.
Chandrika Devi A, Maheshwari M, Janani Kirtana M, Pavitra E, Meenakshi KV, Sushmita S, Safia Begum A, Janani R, Mehtab A, Sneha S, Radhu Gobinath, Madheswaran S, Zulfa Mahmouda A, Sharat Nair VSR, Adib Ahmad B, Adra B, Jennifer D, Devagi K, Faisur Rahman A, Krishnaveni J, Jayalakshmi V, Pavitra I, Sai Lakshmi R, Manigandan K, Joan of Arc BF, Vignesh P, Archana A, Jackson J, Tony Joseph K A, Saritra S, Yokesh Kumar S, Shivasankar Subramanian, Liani V, Divya R, Surya D, Suryamurthy N, Sonia M, Mahima N, Darshan K E, Papa Kumari M, Suhana Salim. Thank you.
Mr. Chancellor, under Law 15, Chapter 21 of the Laws of the University, I present unto you K. Aishwarya and 1,40,730 in absentia candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the several degrees in the faculties of Law, Medicine, Engineering and Technology, Science, Management Sciences, Commerce, Teaching, Arts, Indian and other languages, Fine Arts in the University of Madras. Thank you. The candidate shall stand and take the pledge. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote unity, integrity, and the secular ideal of our country. By virtue of the authority vested in me as the Chancellor of the University of Madras, I admit you to the several degrees, both in person and in absentia, in the faculties of Law, Medicine, Engineering and Technology, Science, Management Sciences, Commerce, Teaching, Arts, Indian and other languages, and Fine Arts, for which you have been declared qualified in this university, and in token thereof, you have been presented with these diplomas, and I authorize you to wear the robes ordained as the insignia of your degree. Let the candidates be seated. Thank you, sir. In my earlier speech, I said today is the history of the historic university. And as an example that all the 931 graduates receive the certificates from the golden hands of Honorable Chancellor and the golden presence of Honorable Chief Minister and that of Honorable Minister for Higher Education. This is the first event witnessed in this university so far. Previously, it has never happened. Thank you very much, sir. Thank you very much, Professor. Now, may I request Honorable Chancellor Governor to shower his blessings through the presidential letters to the graduates. Please, sir. Honorable Chief Minister, Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, Pro-Chancellor of the University and Minister for Higher Education, Dr. K. Ponmudi, Vice Chancellor, Madras University, Professor S. Gauri, Principal Secretary to Government, Higher Education, Dr. D. Karthikeyan, Registrar in Charge, Professor Dr. Ilangovan Vilayachami, Controller of Examinations, Dr. K. Pandya, syndicate members, faculties and staff members, my dear graduates, proud parents, distinguished invitees, gracious ladies and gentlemen, அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இன்று
பட்டம் பெற்றோர் அனைத்து மாணவ மாணவிகர்களுக்கும் என்னுடைய நல்வாழ்த்துகள் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களுக்கும் உங்களுக்கு குடும்ப தினருக்கும் மற்றும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த நாள் மகிழ்ச்சியான நாளாக அமைகிறது. This day of pride you have earned with your hard labor, with your determination, with your commitment to your goal. You achieved it. And not only you yourself, your family, your friends, but you have made every one of us proud of you. You are now entering into a new phase of life. You will be earning your living, raising your families. Through your service and enterprise, you will be not only doing the well-being of yourself and your family, but you would be doing a great service to the country. I wish you all the best. Friends, always remember you are the graduates of this prestigious Madras University. The Madras University is not only one of the oldest, but this university has a glorious past. Earlier, a speaker, Minister for Higher Education and Pro-Chancellor named a few luminaries among the galaxies produced by this university. This has produced leaders in all walks of life, leaders for the country, leaders in the field of knowledge. It has produced Nobel laureates. Now it is our endeavor to see that we restore the glory of this university. And I am sure you will be able to do so, and you will commit yourself to doing so. I would urge upon all those in the university, teaching, non-teaching staff, all to endeavor towards this excellence and restore the glory of this prestigious university. Vice Chancellor narrated a number of projects that the university has initiated. We are very happy about it. A lot of initiative is being taken to promote Tamil language, Tamil studies, Tamil culture, Tamil literature, old literature. These are worthy of commendation. We are all very, very happy about it. Tamil, as our Prime Minister always says, it is the most ancient living language in the world. It is enormously rich. It's intellectual and spiritual and literary content. This must spread deep and wide. While in Tamil Nadu, we must continue our effort to spread Tamil in areas where it is not yet reached. And our Prime Minister, in the recently held meeting of the Chief Justices and all the Chief Ministers, he stressed on the need of using the state language in the high courts, because those who go and seek justice
they must know the language of justice. And we have to endeavor our best to see that this language, Tamil, is introduced in the High Court of Madras. Chairman UGC informed me that he is persuading all the law colleges to give their degrees in their state languages. And we would like Law University in Tamil Nadu also to follow this suit and give the degree to the law graduates in Tamil language. Friends, while we are all very proud of our rich heritage of Tamil, I think it is also a time to take the flag of Tamil to areas outside Tamil Nadu. There is a saying that there is a lot of merit in converting the non-converted. Tamil in Tamil Nadu is good. It must spread wide and deep. But Tamil, by virtue of being the most ancient language and rich language, it must spread out to other parts of the country. Prime Minister took the initiative and set up a chair in Banaras Hindu University. It's the Subramaniam Bharati chair for the promotion of Tamil. The higher education, the Ministry of Education, Government of India, at the instance of Prime Minister, is also persuading the states, other states, to include Tamil as one of the 3 languages and give option to the students, non-Tamil students, to learn this language. And in this endeavor, I would urge upon the Honorable Chief Minister that our state government should take the initiative of setting up chairs for Tamil in universities outside Tamil Nadu. The benefit of richness of Tamil must be reaped and enjoyed by the whole country. Friends, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of our independence. And in this celebration, we are commemorating our forgotten heroes of independence. We are documenting and paying our homage to their great deeds, their heroic deeds, and enormous sacrifices. It is their heroic deeds and enormous sacrifices which are inspirations to us to move forward and achieve the goal, what the country has set for itself in the next quarter century of what is called Amrit Kal, that is golden period. When the country has to lead the world, has to be in a position to be leading the world. And in this endeavor, Tamil Nadu, which has been a progressive state, has a very great role to play. In many areas, Tamil Nadu is way ahead many other states of the country. In the field of spread of education, in field of industrialization, in field of health, this state has done commendable achievements. And it is duly qualified to lead the country. Friends, in this 75 years of our independence, we are also trying to rediscover the forgotten glorious past of ours. This country had a glorious past, not only in terms of cultural and spiritual
heritage in the field, but in all other fields as well, all other fields of human endeavor. In industry, we were way ahead the rest of the world. When the British began colonization of this country, that was in the decade of 1750, at that time, the industrial production of India and China together accounted for 73% of the global industrial production. And India's share was about 40% of that. There was no America, there was no Europe. It wasn't very far off in time. I'm talking about 1750. This long period of colonization has destroyed our economy, our industry, our agriculture. And we have been made to believe that we were in a state of poverty, illiteracy, ignorance, all through the ages. Other day, some weeks back, we all felt proud when the Honorable Chief Minister announced in the Assembly discovery, archaeological finding that in Tamil Nadu people knew the use of iron almost more than 4,000 years before. It's a fact. Our people knew the use of iron thousands of years before the others did. And the iron produced from this area was much better in quality than iron produced elsewhere. In 1840, the leading European company, a iron and steel company, was Sheffield. It was a British company. And they sent 1,000 metric tons of iron to Madras port. They were looking for market, and India was a potential market. And they couldn't sell that iron. And when the question was asked, why is it so? The then governor of Madras presidency gave a reply worth reading. He said, nobody will buy Sheffield iron in Madras presidency because iron was manufactured as a cottage industry. Ramnakpeta, which currently falls in Andhra Pradesh, had the largest smelting and foundries for iron. And not only that, iron was produced at such an expensive scale, but the quality of iron here was better than the quality of iron produced by the Sheffield. So what they did? They sent their team, they learned this, how it is, the formula, technology of it for a couple of years. And after that, they killed the iron industry here to ensure that they have the market in India. They did in every field. Friends, we were way ahead in technology. Shipbuilding, our Cholas were known for their sea prowess. They have left the mark which is seen and felt even today. And when the East India Company, which was formed in the year 1600, they came here to Madras. One of the first technologies that they took from here was that relating to shipbuilding. Because they were sea power themselves, but their technology of building ship was quite inferior. And one of the problems that they faced was the waterproofing of the bottom of the ship. They had a problem bringing the ships for over long distance. They had to stop in between for repairs. So from here, they got the technology. From this Madras presidency, they got the technology and material for waterproofing the ship, bottom of the ship. And then they killed the industry here. In the field of agriculture, there are reports of 1790
They had started colonizing this country in the decades of 1750, even nearly 4 decades of their having colonized, even then 1790. Agriculture of Madras Presidency, the data shows in their report, governor's report shows our average production of rice was 6 metric ton per hectare. I have been told by the experts and the authorities here that our production here is 4 to 6 metric ton, and 6 metric ton is some parts of Delta region. We get that. It was comparable to rice production in Japan, which was the leading country in the world. But then heavy taxation, control over the land, taking over the land and putting heavy taxation, it killed it. And the story of the killing was conveyed by, in 1804, the then governor of Madras Presidency, William Bentinck. He wrote a letter to the company headquarters, East India Company headquarters. There he narrates, he wanted some relief. There he says, in the old English, we rode this country so harshly. We rode this country so harshly through our excessive taxation that people who were once prosperous have been reduced to lamentable state of poverty. Lamentable state of poverty. And he wanted some relief in the taxation. He was told no. Not only that, he was denied, but subsequently they sent a governor, Thomas Munro. What he did, he further tightened the screw. When he came, 35% of land in Madras Presidency was not yet within the taxation control of the state. 35% of land was community land. And the community land was for the community assets. Schools, Vaidishala, Chaitram for the pilgrims, temples, all these institutions were managed through the community land. What Thomas Munro did, he reduced that 35% to 5%. 30% of that land was brought into taxation. And as a result, all these institutions over the years perished. Ironically, we have that man's majestic equestrian statue right on our Anna Salai, imperial on the horseback. This was the man who perpetrated perhaps one of the worst tragedies on this place, people of this place. Our education system, there are reports of the then governor. Of course, the report is from all over the country, all the 3 governors, Madras, Bengal, and Bombay, about the indigenous education system. It's worth reading the report. The governor got the report from all the collectors. The smallest district had more than 500 schools. And what were taught there? The subjects taught was literature, mathematics, astronomy, medicine, advanced subjects. And when it comes to astronomy, it was a very, very advanced science at the time. And our institutions in Madras Presidency, they had a seamless exchange with the most ancient seat of astronomical study at Varanasi. Robert Barker, I am telling all these names for those of you who are curious to make a note of it and do the further study. Robert Barker, astronomer, 1772 he came. When British started conquering the territory and colonizing it, they were very much interested in knowing the knowledge system and extent of knowledge that India had achieved. In 1772, Robert Barker came to Varanasi Observatory, very old. He records it was several centuries old at the time.
He writes a report about how advanced was the system, their calculation of planetary positions and all, the movement of planets. His report encouraged another professor of astronomy, John Flair, from Edinburgh University. He came a few years later and he has studied at length. And his report is very, very revealing. He says that the charts of the solar system, which that observatory had, dates back to 3102 before Christ. 3102 before, more than 5,000 years since today. And not only that, there he found something very interesting, that in those documents, those planetary positions, planet Jupiter had 4 satellites and planet Venus had 7. Of course, today with modern technology and all, they have many more. But at that time, the world knew only 5 satellites of Saturn. Only 5. And that encouraged Herschel. Those of you who have studied astronomy would be knowing his name. Herschel started looking into the other satellites. And a few years later, 1788, Herschel discovered the 6th satellite of Saturn, and it is named after Herschel. The fact is that 7 satellites was known here already. This has been the rich heritage of ours. They have been systematically destroyed. I would urge upon some of those graduates, those who would be going for advanced studies, doing further research, please take up the subject of studying the status of education, the status of agriculture, the status of technology, the status of industry in the pre-British Madras presidency. And you will get to know how glorious that period has been. I think, friends, as we are marching towards, the country is marching towards the golden age, Amrit Kal, we must march with absolute confidence. Confidence in our past, glory of our past, and a determination to restore that glory once again. And I would urge Madras University to take the lead in that. Friends, those young ones, those who have been graduated today, be confident. You are at a unique epoch of history. You have a lot of opportunities. In fact, opportunities in Tamil Nadu are far more than many other parts of the state, of the country. Take on the challenge, take the risk. Don't be afraid of failure. We have all failed. I have failed, not once, multiple times. But don't let your failure daunt you, intimidate you. Failure gives you the strength. Move on. As the Prime Minister's message to the youth is, compete and conquer with firm resolve. If you have firm resolve, there is nothing beyond you. Remember, great Thiruvarur, when he talks about firmness of resolve, is Kuran 666. NEA, Enyangu Vidu, NER, Tinnie Rar Perin. If you are firm in your determination, there is nothing beyond you. You will achieve it, I am very sure. My friends, Ungal எதிர்காலம் சிறப்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நல்ல வாழ்த்துகள். நன்றி.
We invite our Vice Chancellor to present a memento to our Honorable Chancellor. மாண்புமிகு நம் தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசை துணைவேந்தர் அவர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள்.